Kamaphelo la ngosonto khubona oqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa lulo suku lanamhlanje Sunday is spiritual Sunday yabona iSunday ayipheli if is not taking one shape is taking another size namhlanje kulo spiritual Sunday siphethe amanani sizawuthi chuke kuyo lento yalamanani sinyuke nayo side siyotshona. This is going to be a journey ke mntana omhle ekufanele nawe uziqhelanise nayo xa sithetha ngawo amanani ke yangumcimbi onzima. There's also a study kuthiwa numerology where they deal with numbers and their meaning in your life. Abanye abantu have studied amanani ukuthi athetha ukuthini. You know, programmers they found ukuthi numbers you can use 0 and 1, and from 0 and 1 you can write any statement, any paragraph, any book you write with 0 and 1 you program. Sithetha ngawo ke amanani. Sithi wena mntu okofika kwelikhaya mhlawumbi wena ubucimba kwenziwa imaths kwelikhaya haya kwenziwa maths namhlanje sizenzela nje amanani. Sithi do not forget to subscribe ukuba ibe nencasa lento khawuyishare nomnye umuntu mhlawumbi ukhona umuntu ononcedakala pha ko Facebook uyikope uyoyipaste ku Facebook kulokona upaste kuyo wena. When we talk numbers today ke is our day 1 kulo olusuku. Nansi ke into esizawube sicangcatha kuyo lena ke is part 1 on the birth date part 1, but kuyo le segment okanye le channel esizabe sisenza kuyo i-spiritual Sunday where we deal with numbers. These are the things we are going to talk about. Sabe sithetha ngayo i-birthday or birth date ukuyenza lento icace. Xa siqhuba sizabe sithetha nge-birth month. Kwi-birth date sifuna ujonga ukuthi what does your birth date mean? Kuba kaloku apha yona nto sizawugxila kuyo ukuthi njengoba ukhona nje in this universe uzele isizathu, and the reasons are embedded in numbers. Sizawujonga your birth month, we look at your birth year, we look at your birth date nje iyonke birth. Remember sithethe nge-birth date sithethe nangayo i-birth nton naleli gama liyabaleka. When you look at your birth date, your birth month and your birth year, looking at one thing that sums ezo zinto, either is 1 digit or 2 digits, we'll be dealing with ezo zinto. Esisiqhuba ke we'll be looking at your name. Eligama wazalwa ngalo kwathiwa unguThembekile abantu bakokwenu ngokwawuzalwa kwathiwa wena unguAsanda. What does it mean? We'll be looking at Asanda in terms of numbers. Xa siye siba clever ke mntana omhle lento siye siyibamba lento siye siyiqonda lento. We'll be looking at izinto ezi-complicated. We'll be looking at numbers or 369 as numbers ekuthiwa zi-harmonic numbers. What do they mean? And then we'll be looking at numbers and colors. Kuba kaloku kuthiwa each and every number has a vibration. We learned it ukuthi each and every color has a vibration. So we'll be looking at ezo zinto ke. Uzuthi chuke mntana omhle so that we be enlightened. Lento enumerology into ekudala ikhona ebantwini bezinye izizwe. People bahlola ngayo inumerology. Athi umuntu utata ubhele ndicela ukwenza i-appointment so that undijonge ukuthi what do my numbers say about me. Yenzeke lo appointment. If uya ku www.vusilanga.co.za uzayibona into ethetha ngayo inumerology apho siza ukuthatha khona i-details zakho and then unikwe i-report about your life sincokole ngawe ke. Enye indlela abantu abamhlophe ke yohlola. Abantu abamhlophe either they use i-crystal balls, they use your palm, they use your numbers, they use amagqabi. Remember bona abaphosi mathambo. Siphethe lonto ke kuba iyintshayelelo asifuna ukuyitsala. We'll just talk about few birth dates. Phambi kokuba sithethe ngazo i-birth dates nansi into esifuna uyichaza nge-birth date. Your birthday, your birth date is a date in a form of a number that explains the reason for your existence, the nature of your existence. Uzokwenzani apha? Nansi into ephendulwa yi-birth date yakho. Number 2, le date kuthiwa is a psychic number okanye a ruling number, as a number that rules you. Encoded in this number ukuba ngu number 1
Number 1 denotes something. Vibrator in a particular way. Sifuna uyazi ukuthi what does your birth date, the first. Asithi first of which month, sithi cha the first. Njengoba wazalwa nge-first, what is encoded in this first about you? Number 3, your birth date will talk about incompatibilities. Zintoni izinto ezingahambelani nawe. Sincokola kakuhle ke xa sisinayo la one-on-one because it's very detailed, your compatibilities. Abanye ke abantu bane-interest ukuthi ingaba ke lo sisi ndinaye ndi-compatible naye na. It's more than that, i-compatibilities. Siphinde sithi your birthday talks about your gifts. Zeziphi gifts onazo? Mhlawumbe wena you've got psychic gifts, spiritual gifts. When you've got gifts of giving, you've got gifts of whatever, artistic gifts and so on. What gifts are encoded in your number or embedded in your number? Le number uhamba nayo ineziphi i-gifts? Then sithi unumber last. Kwi-birthday yakho embedded are also your colors. Uzafumanisa abantu abazalwe ngedate ethile bathanda i-color ethile. Is very important ke kuthi thina abantu also do amakhandlela. Kuba kumakhandlela kubekho nento ethi you must know your aura, because your number also has the aura. Asithi mo akiriritse, if you are the 25th umzekelo 25 in numbers ke we use digits mntanomhle. Xa ungu-25, these are double digits, we reduce them to 1, so u-25 will be 2 plus 7. So what is the color ka-7? What is the color ka-7? That would be a color that is predominant in your aura. Ukuba wena ngomnye abantu bakhohlakeleyo mhlawumbi ngokwale birth date yakho uzawubona eza color zakho zikhohlakeleyo mhlawumbi. Sigqithe ke njengoba sizawungena kuzo ezi birthday sithetha ngazo. This is what we need you to take from part 1 nezinye parts on the birthdays or i-birth dates. Your birth date mntanomhle ithi when you came to this universe, on the day of your birth, when you went sabe si celebrated thina sivuyela ukungena kwakho. We celebrated because we had high hopes ngokuza kwakho kule universe. As we were celebrating, you stopped crying. The intention is after you stopped crying, you started crawling, you started learning, you started touching, you started feeling, you started moving. You started learning about the reasons why you are here, so that you celebrate with us. When you die, it is us who are going to cry. Ukuti, hey, this person with all these talents is gone. Then you are the ones celebrating as you go to a higher plane. Sithi ke thina siseklasini apha mntanomhle sizofunda sizofundisa. You see, in your class, the person seated next to you iyambhida le history, uyamncedisa ukumfundisa. Iyambhida le maths, uyamncedisa. Remember, there's a teacher, but you also teach the person next to you. Sizele loo nto ke kule class to learn and to share. Nanso into esizeleyo, when you depart, we need to say there was a soul that did ABCD. Uzele lonto ke. That is why you need to know what are your gifts, what are your talents. Uzele ntoni kweli lizwe, so that you do it. Masingeneni kuzo ke nguvandla mntanomhle, ungacingi ba siyayenza lento. Nguvandla esimqala namhlanje sizakwenza i-dates. Remember sithe today is the 25th of July. I'm not sure if I said, but I'm saying it now. Today, the 25th of July 2021 is Sunday. We are starting with this lot. Sizawuqala usuku lwayizolo, the 24th, not necessarily 24th ka July, the 24th. Here's a take home before we get into it. In numbers are from 1 to 9, and then you add 1 and 1 is 11, 1 and 2, you keep repeating. So thina ke esilandela numerology sithi in numbers is 0 to 9.
but u-0 unless ukwindawo enjengoma-India doesn't count, izaba ngu-1 to 9. So kwi-numerology they will use 1 to 9, particularly lento kuthiwa yi-modern numerology okanye lento bathi yi-Pythagorean numerology lesithetha ngayo apha 1 to 9. Then you keep adding ke repeating ufaka u-0 and so on. So sizawuthatha ii-dates. Xa sisithi you were born on the 24th, what does u-24 mean? Now, xa sesingena nzulu kule nto sireducer, u-24 will be 2 plus 4 is 6. U-24 uvibrata ku-2 no-4. You've got two energies in you. Une-energies ka-2 une-energies ka-4. Xa sithi 25 ngu-2 plus 5 is 7. Une-energies ka-2 une-energies ka-5 plus inezika-7. Uzayilandela mntana omhle. It's going to be complicated now, but as we continue, it would be very easy. All of us sizabe singabantu abalandela i-numbers. Masiqale. Esisisithi namhlanje senza nje uvandlavandla. Sifuna uthi vandlavandla kubantu abazalwe nge-24th. Ithini into yomntu ozalwe nge-24th? You see now that we are doing this. Sifuna ucommente uthi hayi mina ndingo-24 kodwa uyibhudile. Ungathi ibhudwe ngubhele. This has been studied centuries. You see the Greeks, the Egyptians, the Chinese, these societies that understood numbers. You know, when the Egyptians built the pyramids, they could not have built the pyramids the way they did without understanding numbers. They also believed in this concept. 24. When umuntu uzalwe ngayo i-24 kuthiwa man ungumuntu one-energy man, ungumuntu responsible. Xa unikwe i-task uyayenza with the energy required. Kuthiwa wena ungumuntu o-sacrificeayo for a greater good. Izinto zenzayo uzenza for the benefit of wonke umntu. Wena mntu wayo i-24, you've got 2 plus 4 which is 6, and u-6 in you means wena ungumntu o-sacrificeayo for the greater good. You serve society. That is u-24. Sidlule siye ku-25. U-25 has got the same 2 but has got i-5 and uvibrata kwi-level kabani ka-7. I-level ka-7. So abantu abazalwe nge-25 kudwa hayi noko abafani nobhele, ba-intelligent, bangabantu abaclever, bangabantu abane-capacity yokucinga, and xa becinga bacinga logically, abacingi nje beleqa ugqiba ucinga, bangabantu abayicingayo into bayicingisisise. Aba bantu with the number 7 kuthiwa they tend to be spiritual. Abantu baka number 25, abantu abazalwe ngala birth date ingu 25th. Siya kuna ku-26. Wena mntu owazalwa nge-26th sithi wena you've got 2, you've got 6, it gives you 8. Uzulinde wena xa sesingena nzulu sithetha ngezi numbers apho uzawuziva khona. Sithi wena mntu uzalwe nge-26 kuthiwa abantu bayo i-26 bangabantu abazithandela i-business, kuthiwa ba-business minded. Xa sithetha ngo-8 uzawuyiva apho isukela khona. Kuthiwa bangabantu abane-confidence. If is working on something, applies his or her mind kule nto ayenzayo umuntu ozalwe nge-26. Kuthiwa ba-organized. Uyabona, if you are business minded, you need to be organized, because if you are haphazard, you're not going far. Kuthiwa ba-ambitious. If has set his mind or her mind unto something, uyayilandela up until ayoyibona ukuba iphelele phi. Ngabantu abazalwe nge-26 kuthiwa ba-reliable. Ukuba uthe into ethile uzawuyenza ke umuntu ozalwe ngalo olusuku. Last one, sithe mosikwenziwa nje uvandlavandla, senza nje ezi zimbalwa. Abantu abazalwe nge-27, u-27 ke has got u-2 plus 7 which is 9. 2 plus 7 ngu-9. Sisawungena ku-number 9 which is a controlling number, which is inumber kweza harmonics econtroller other numbers. Abantu abazalwe nge-27 kuthiwa they are organized nabo.
kuthiwa bangabantu bestructure, bangabantu into ethile mayihambe ngolu hlobo. However, kuthiwa they do understand abantu, bangabantu abakwazi ukuphila nabantu, ukuthi aba-creative, bangabantu abakwazi uyicinga into ebhadlileyo in a form of ukuyizoba, ukucula, bayakwazi ukuyithatha into from the invisible bayibeke ephepheni okanye in a form of ingoma, in a form of a book and so on. Bangabantu who control what is visible and invisible because ba-spiritual. Itsho lento siyeka apho ke into yamanani, sizawungena nzulu umntana omhle sisaqalisa nje, kodwa this is part 1. Sizawuqhuba ngazo i-birth dates. Xa sisuka kwi-birthday sizawuthetha ngezinye izinto siye sikhula. If you follow le channel, particularly olusuku lwamanani, before you know it, you'll be a master kwi-numbers. Masiyekeni ke i-introduction mayingabinde, hambo lala bhele camagu.